हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेट। इंग्लिश टू इटालियन लैंग्वेज। लेट्स सी हाउ टू स्पीक। फर्स्ट वर्ड इज नो। द स्टोर इज नॉट ओपन टुडे। In Italian, no. Il negozio non è aperto oggi. Next word is I don't have clothes. In Italian, non ho vestiti. Next word is I did like to buy clothes. In Italian, vorrei comprare vestiti. Next word is I have to buy a bag and 10 hats. In Italian, dove comprare uno zaino e 10 cappello. Next word is there any market? In Italian, c'è qualche mercato? Next word is this market is cheap. In Italian, questo mercato è economico. Economico word की यूजिंग किसी cheap thing या किसी सस्ती चीज़ के लिए की जाती है. Next word is what do you like to eat? In Italian, cosa ti piace mangiare? 3 backpacks. That mean in Italian, 3 zaini. इसमें backpacks बोला गया तो zaini आएगा. अगर backpack है तो zaino आएगा. One word के लिए zaino, ज़्यादा के लिए I की यूजिंग की जाती है. Next word is how much are the boots and the sweaters? In Italian, questo costano gli stivali e il maglioni. Next word is I need to find the train. In Italian, io ho bisogno di trovare un treno. Next example is do you study in America? Tu studi in americano. My American friend is shy. In Italian language, la mia amico è timido. Timido means shy. I like to walk around. In Italian, mi piace mangiare. Thanks for watching my channel. Kindly like, share and subscribe for more. Bye bye.